Hey guys, welcome all those of you who want to speak Russian fluently and naturally. Anya here with you today, and in this lesson I'd like to give you 6 tips on how to use the word "ну". You have probably heard it from the native speakers a lot, many times. "Ну" is an emphatic particle. Emphatic particles, if you know, are words that help us to express emotions and make our speech more natural and fluent. So, "ну" as an emphatic particle may express many shades of emotions, but we will look at the most common ones that will be useful for your speech. Ready? Let's get going. Function number 1 is exhortation. Exhortation to perform an action. It could be anything from a strong demand or a command. Фидель, что делает дома? Ну, иди отсюда. Иди. Ну, иди отсюда. Or even a plea. Мамочка, ну, пожалуйста, ну, можно уже кушать. Ну, пожалуйста. Киара, можно. Нет, не Фидель. Фидель, можно. Second meaning of this word is concession. Sometimes it could be a reluctant concession after some consideration, after a pause. For example, тебе нравится моя кошка? Ну, да, нравится. Function number 3 is estimation. Sometimes you need to take a pause to consider and estimate. For example, сколько молока пьет ваша семья? Ну, не знаю. Ну, думаю, литров 20 в неделю. Sometimes you need to estimate your response before answering. For example, как вы думаете, есть жизнь после Брексита? Ну, может быть. Function number 4. "Ну" will be used in questions to show impatience or absurdness of the situation. For example, ну, сколько раз говорить? Ну, зачем ты это делаешь? Function number 5. When I ask my kids what would be the first thing that comes on their mind when they hear "ну", one of them used a phrase. He said, "ну его", Ну ее, ну их. This is actually a phrase. In this phrase, "ну" is used with personal pronouns in the accusative case to show displeasure with something or someone. For example, будешь кормить сегодня собаку? Ну ее, она всегда голодная. Будем приглашать Диму на вечеринку? Ну его, у него всегда плохое настроение. And finally, "ну" will be used as a conclusion. For example, в этом видео я рассказывала, как использовать "ну". Ну, вот и все. I hope it was useful. Ну ладно, Alright. Ну пока-пока.